makanisa zinabomolewa, nyumba ya Mungu. Na wewe ulisema wewe ni mtu wa Mungu. Kila Jumapili nakwenda kupiga siasa kwa kanisa. Mtu wa Mungu. My foot. So it's not a normal day in our country when we don't have politics. Today, the former Prime Minister Raila Odinga and the official opposition leader took his politics and program for the day today in Kajiado in an interdenominational Thanksgiving that was offered. In it, prayers were done and songs. You understand the program for the church. And when his turn came to speak to the public, he had the following to say. One, he pointed about peace and justice. Karamu ya maombi ili tuombe taifa la Kenya. Na wakafanya mpango mzuri sana. Wameweka leo, ukiona ile program wanasema leo wataombea peace and justice. Pili, national dialogue. Tatu, economy, uchumi. Nne, international peace between Israel and Palestine. Haya ndio ilikuwa ameweka kama theme ya leo, ya siku ya leo. Hawa ni watu ambao wana busara. Tena ni watu ambao wanaangalia mbele zaidi. Amesema peace and justice. Because you know, the late Reverend Desmond Tutu was South Africa. Alisema, without justice, there can be no peace. No development. And that's why they say truth, peace, and justice. Sasa leo wameombea truth, peace, and justice hapa siku leo. Pili wameombea national dialogue. Ati national dialogue ambayo sasa imefika katika kiwango ambayo very critical. Alafu tatu wameombea mambo ya uchumi. Uchumi ambayo imeathirika hapa kwetu kabisa. Uchumi umeathirika, lakini wameombea tu bila kuguza ni sababu gani. Lakini mimi nataka kunukuu kitabu ya Luka 3 fungu la 10 mpaka 13. Various groups came to John the Baptist to ask what they need to do to be saved. And at verse 13, the one tax collector asked, "Teacher, what should we do?" He answered, "Don't collect any more than you are required to do." Don't collect any more than you are required to do. Hiyo ni Joanna. Next, maaskari waliuliza, askari moja hizo, "What should we do?" Reply, don't extort money and don't accuse people falsely. Hiyo ni maaskari. Msisimame kwa barabara na kutoza watu ushuru pale, unachukua kitu kidogo. Ati walianza atitoa kitu kidogo. Baadaye wakapandisha kasema toa kitu kikubwa. Bado ni TKK. Mwishowe kasema toa kila kitu. TKK. Sasa leo umefanya vizuri zaidi kukaa na sisi hapa na kutuombea vile mmeombea sisi. Nafikiri ulimwengu yote imesikia yale ambayo mmeyasema siku ya leo. Sasa uchumi yetu imeathirika. Wakenya wanalia kila mahali. Sababu ushuru inapandishwa kila siku. Juzi mnasikia tunazindua ile mpango ya matibabu.
Alafu hiyo sasa tena vile vile inaletwa ushuru ingine, na hiyo vile vile inaletwa bila mpango yoyote. Wanasema hii ndio itakuwa ni ati Ruto care. Sisi tulikuwa na baba care kama wanazimio. Tulikuwa na baba care ambayo ilikuwa mpango tulikuwa tumeweka vizuri sana, vile watu wetu wangepata matibabu bila tatizo lolote. Na inafanyika katika nchi nyingine katika bara ya Afrika hii bila kutoza watu ushuru, bila hao watu wanatoza watu ushuru. Inafanyika. Tuliongea juu ya mambo ya kina mama ambayo wana watoto na hawana mabwana, single mothers, single parent mothers. Na tulisema vile sisi tutawasaidia tukishika tamu ya utawala. Hiyo mpango tulikuwa tumepanga vizuri sana na wataalamu wetu. Sasa yale yote bado tumeweka kwa store. Hao watu walitoa ahadi mingi zaidi na bado wanatoa ahadi kila siku. Lakini ahadi tupu ambayo haina maana yoyote hata kidogo. Sasa sisi tunaambia nyinyi ya kwamba tunataka kuona kama Kenya inaendelea mbele. Vile vile tumesema tunataka kuona kama kuna amani katika taifa letu. Na vile vile amani kwingine kule. Hapa tumeombea leo nchi ya Palestine na Israel. Lakini mambo ya Palestine na Israel mpaka kweli julikane. Amani hawezi kuja pale mpaka wale wa Palestina wapate haki yao. Permanent residence and recognition of the right of Palestinians to exist as a free and independent people. That is what is not being said. People are taking issues and taking sides. You see a president going there and standing this other side and condemning the other side. When bombs are being dropped, schools, hospitals, patients are being bombed in their sick beds. These are issues that need to be recognized and need to be condemned by all civilized humanity. That is when you can have peace. We here in Kenya cannot live in peace if people continue to starve. If people continue the way things have been going, the way they are going. They have mentioned to you what happened in Mavoko. Tulienda Mavoko. Tunakuta askari wametolewa kazini, wamewekwa pale. Wameshika doria. Wanasema hamwezi kuingia ndani. Ati kazi inaendelea. Kazi ya kubomoa manyumba sio kazi ya polisi. Askari hawezi kuajiriwa kwenda kulinda wale ambao wanabomoa manyumba ya watu. Bila kujali consequences. Watoto wanakaa pale hawana makao, mvua inanyeshewa. Shule zinabomolewa na kuna watoto ambao wanakwenda kufanya mitihani. Wako pale. Mahospitali, dispensaries zinabomolewa. Makanisa zinabomolewa, nyumba ya Mungu. Na wewe ulisema wewe ni mtu wa Mungu. Kila Jumapili nakwenda kupiga siasa kwa kanisa. Mtu wa Mungu. My foot. To say, one, he pointed about peace and justice, that we as a country, we need to experience justice for us to enjoy peace. Talking about Desmond Tutu of South Africa, talking about there's no peace without justice. There's no development without justice. There's no economical advancement in a country when the system is corrupt. In other words, lack of justice to everyone. Now, in it talked much about our country, what we expect about justice, the importance of having justice as a country, the importance of having peace as a country. He further had talked about the challenges that we are facing as a country, talked about delayed or denied justice to
to people in our country, to some parts of our country. He pointed out to lack of justice for the people of Mavoko, whom we've seen the demolitions of their property being put down. Churches have been put down. Schools have been put down. Homes has been put down. And life is not normal there. So with this destruction of property that we've been experiencing and a lot of things being destroyed, he termed them to be lack of justice. Talking about peace, he talked about high taxation that we are experiencing as a country. So with high taxation comes insecurity. So you find out that with poverty, people are unable to buy food, people are living below living standards levels. So you find out that's becoming a threat to a country. And when it becomes a threat, it's bringing many challenges as a country that we are unable to bear. He talked about the international peace. Talking about international peace here, he termed the Israel versus Palestine war, that the truth must be found out, that the people for Palestine need to have their truth and justice given to them. So a way must be worked out to see that the peaceful talks between Israel and Palestine are being made as fast as possible, because we've seen the Israel bombing the hospitals. Little children are being killed, the mothers are being, and that state of Palestine becoming a hopelessness, something that we don't expect to have. With the such wars, we have different political things that are happening and many things that are being destroyed. He also talked about the national dialogue, that prayer for national dialogue, it's important, even as it's taking another stage, almost to the end of the national dialogue. The resolutions that have been made, including the creation of the official opposition leader's office in Parliament with its own budget to be able to manage their affairs as opposition, creating the seat for Prime Cabinet Secretary, maybe to sort out Musalia Mudavadi, and among other things. And we've seen a politician are trying to align themselves to the national dialogue that's going on in Kenya at Bomas. Among them, Raila Odinga, we know that Azimio is being represented by Kalonzo Musyoka, while Kenya Kwanza leadership is being represented there by Kimani Ichung'wah. He talked about the economy. Our economy is struggling. Our Kenyan economy is really struggling. He talked about what the government need to do to bring an end to corruption. Even quoted a Bible verse from Luke chapter 3, verse 10 to 13, talking about the corruption, talking about high taxations, and that telling the president that don't collect more than what's needed. You know, we understand this Bible subject. He talked about the police officers not to accept corruption, bribes. He talked about corruption as a country economy. Our economy is training because, number one, we are experiencing high taxation. And when we experience high taxation as a country, it brings our economy at risk. He talked about high corruption. So with corruption brings about inflation, and inflation, the disadvantages of inflation. He also talked about bribes. When our police officers have received bribes, initially ilikuwa inaitwa chai, kakuja wakasema toa kitu kikubwa, wamefika mahali wanasema toa kitu yote. So when you impose such things to our training economy, it will even sink more and sink, something that will keep us poor and lack development. He talked about President Ruto giving promises upon promises, something that we've seen affecting us as a country, that when you keep on experiencing whereby you find that there are promises upon promises being
promised, something that keeps us on point. It talked about the parliament, that's the National Assembly, being hijacked by the president and the leadership of the country, whereby initially bills took a long time before them being implemented, and the law-making process in our country, talking about that bills are being made to parliament. In less than 2 or 3 days, they have been passed to become laws, something that should not be. Giving his time when he was an MP, whereby a bill was taking almost a week to be discussed in the National Assembly. But he's talking about that of late it has been hijacked and bills are being passed upon day. You wake up another bill, you wake up another bill. So even the members of parliament are unable to discuss something for more than 5 minutes. So bringing about the time factor, it's affecting us as a country for sure, and something that needs to be changed. He talked about the hijacking of also of the judiciary system, whereby the courts have been hijacked by the government, and instead of giving a fair ruling, we find out that the president has said, or the government has said, something that we know that the judiciary is an independent body and it should work independently without giving its sides of taking sides, I mean. I talked about the Mavoko land issue, whereby Kalonzo Musyoka had moved to court to stop the demolitions, but it did not be able to manage, citing that the government has decided to use the court, and the court is siding with the side of the government without listening to the clear problems and challenges of people who have invested in Mavoko land. Further to that, Raila Odinga talked about this number 4, 5, talked about the international peace, national dialogue, and many others. Now, I don't know your thoughts on this with the former Prime Minister and the opposition leader, Raila Odinga, is recognizing his role as the opposition leader, taking his roles without even involving demonstrations, using the platform, the press, to keep the government in check, like we've seen today, him citing the things that the government need for sure to do. Now let's have a look, let's have a listen to what the Raila Amolo Odinga said today in brief, and get to understand the continued developing of politics even after the elections. Thank you. My name is Emmanuel Bosire, and if for sure it's your first time you coming to this channel, subscribe, give us a like, and if you have a question or a comment, you can put it in the comment section. Unafiki katika taifa letu. Hawa ni wanafiki kamili kabisa. Sasa hiyo kampuni ambayo ilichukua hiyo ardhi hawakulipa chochote. Maekari ati 4,000 na kitu. Wanasema wanataka kuuza. Kama walikuwa wanataka kuuza, mbona wakaenda kauliza wale watu kama wanataka kulipa? Kwanza wanaboma manyumba, wamechukua loan kwa mabenki kujenga manyumba, unakwenda kujibomoa nyumba yao, alafu unasema unataka kuuza. Kama hiyo sio unyama siko wapi tena? Sasa Wakenya wamepata shida mingi zaidi. Mwaka moja ambaye jamaa hao wamekuwa kwa serikali, Wakenya wamepata shida. Lakini bado unaona vile wanazidi. Bunge sasa imeshikwa mateka. Bunge imepinywa makende. Imekuwa ni hanisi. Wabunge hao wanapata pesa lakini hakuna kazi wanafanya. Muswada inatoka kule Ikulu, inakuja kwa bunge, inapitishwa ndani ya saa moja peke yake. Unaambiwa ya kwamba hakuna saa ya kuongea. Tulipokuwa kwa bunge, wakati bunge ilikuwa
Bill ikiletwa kwa bunge inaweza kuchukua hata wiki moja mzima, bill moja. Ili wajumbe wapate nafasi ya kutosha ya kuzungumza juu ya hiyo bill. Siku hizi wanaleta mabills mbili siku moja. Wanaambiwa ya kwamba saa ni kidogo, dakika 5 peke yake. Dakika 5 ukianza kusimama kuongea namna hii, baada ya dakika 3 taa kwanza imeanza kutoka. Dakika 5 imekuwa nyekundu, kaa chini. Baada ni may the mover be called upon to reply. Wanapitisha. Bunge haina kazi. Wanapeleka Mombasa kukaa kule kwa mahoteli. Wengine wanapewa pesa kwenda Australia, kwenda huko New Zealand, kwenda huko Ireland na bibi yako na hata girlfriend yako, ili mambo ipite katika hii bunge. Bunge imeshika mateka na mahakama Biblia imeshika mateka. Mahakama sasa wanapewa hii petition namna hiyo, wanapitisha tu. Kama hii kesi ya Mavoko, Kalonzo ameenda kule mbele ya mahakama. Wanakataa hivyo tu namna hiyo. Hawezi kusimamisha. Kwa sababu amri imetoka Ikulu. Kule ndio tumeenda. Na tunaendelea mpaka kule ambayo iko inaitwa baba na mama. Ambaye ni mtukufu rais anaitwa mtukufu rais juu zaidi. Tunaelekea eneo hiyo. Sisi tumesema hatuwezi kukubali. Wameniambia mimi nisijamaze. Sio na mimi nisijamaze. Nisijamaze. Mimi siwezi kunyamaza. Nitazidi kuongea kwa niaba ya Wakenya, kutetea haki ya wananchi wa Kenya. Manake Wakenya walipigania uhuru hii kwa damu mpaka uhuru ikaja. Pale tuko hapa, mmesikia gavana Lenko ameongea juu ya Wamasai wameingiza Wakenya wengi zaidi. Nchi ya Masai ilikuwa kubwa. Kutoka kule Lotokitok, Kilimanjaro, mlima Kenya hiyo, mpaka kule mlima Elgon. Hii yote ilikuwa ni nchi ya Masai. Ukienda hiyo natoka Bungoma. Hiyo Bungoma ilikuwa inaitwa Bangomek Kimasai. Walikuwa naishi huko. Kakamega ilikuwa inaitwa Kakmek. Hiyo ndio hiyo. Hii ukitoka kule ziwa ya Victoria kule pale Joluo na vua samaki huko, yote ilikuwa nchi ya Masai yote hiyo. Hiyo Migori yote ilikuwa nchi ya Masai. Mpaka kuja pande hii. Toka pande ile Ngare Baringo. Kwanza hiko Shangishu huko Eldoret. Alafu kule Ngare Baringo. Ngare Nakuru. Ngare Naivasha. Ngare Nairobi. Hapa hii. Yote hiyo ni nchi ya Masai yote. Lakini Masai wamekubali kuishi na Wakenya wengine. Wazungu waliwavuruga, baadaye uhuru ikaja na wakakaribisha Wakenya wengine kuiko pande hiyo. Lakini kitu tumesema ni ya kwamba heshimu haki ya watu ambao wamepata pale. Kuna wenye nchi na kuna wananchi. Wenye nchi na wananchi. Wenye nchi ni watu ambao walikuwa wasilia hapa, ambao walipata hapo. Ukiingia pale sasa wewe ni mwananchi, kaa nao kama mwananchi pamoja. Lakini usikuje pale ulete ulafi, alafu ulete mambo uchachari, kuchochora mambo pande ile na kunyakua ardhi ya wengine. Na vile vile usiye pale unasema sasa wewe unataka kuwatawala. Vile Lenko amesema, ati tuhakikishe kwamba Wamasai wako na haki ya kuwa na uongozi katika eneo pale ambapo wanaishi. Sio ya kwamba wanakuja na wanatawaliwa na watu wengine ambao ni wageni wamekwenda pande ile. Hiyo tutahakikisha kwamba inafanyika.